Hello guys, today we will study about the skin, the structure and function of the skin, and let's start. So skin, it's the outer cover of the body. So all our body is covered by the skin, and it has actually layers. There are three of them, three layers: epidermis, dermis and hypodermis. So if you cut the skin and look at it, you can see these layers here in the image. So epidermis is here, the outermost layer, and then in the middle we have dermis layer, then we have the hypodermis layer. So let's study them one by one. So epidermis, that's the outer layer of the skin, and it consists of the dead cells. So do we really have dead cells in our organism? Yes, we do have dead cells. And the function of those dead cells is to protect the body. So it protects the body from bacteria and viruses. It protects us from entering, it protects us from bacteria and viruses entering to our organism. And the second function is to keeping water inside. Otherwise, maybe all the water that we have inside would evaporate. So it has the first function of protection and the second function to keeping water inside. And it also contains dead cells. So look at here, that's the epidermis. If you have a deeper look in it, it has the squamous cells, basal cells, melanocytes. So here in the outer side, it has the dead cells. Now we move to the next layer. It's the dermis layer. It's the middle layer, and it has a lot of functions. First of all, it contains receptors. Receptors may feel the pain, they may feel the temperature, they may feel the pressure. Mechanoreceptors may feel the touch. So all those receptors are located in the dermis layer. Then we have also sweat glands and sebaceous glands in the dermis. The function of the sweat gland is to produce sweat, and the function of the sebaceous glands is to produce oil. So the skin can produce both sweat and oil. And yes, we told about the receptors, so there are a lot of types of them, and glands, sweat glands and sebaceous glands. Now, the dermis has also blood cells, blood vessels and lymph vessels. So the fourth thing here to know about the dermis is blood vessels and lymph vessels. The function of those vessels, is to transport the food, to transport the oxygen and necessary products to the organism. So now let's look at the dermis layer. So if you look at here, you can see the dermis layer, and you can see those receptors here. It says sensory receptors. So these are the receptors, these are the receptors, and this one. So one of them is receptor for the pressure, temperature, and they may feel the pain. So they are the receptors located in the skin. They are all inside in the dermis layer. We also have glands. This is sweat gland and this is sebaceous gland. So sweat gland is this one. It also has duct. So this is duct that produces and excretes it outside, and it makes the sweat. And here we have sebaceous glands, so you can see them that they are located next to the hair follicle. So this is hair next to it. So we can see also here red and blue vessels. They are arteries and veins. So arteries and veins.
They are all located in dermis layer. Now let's move to the third layer. It's called the hypodermis, otherwise we call it subcutaneous layer. That is hypodermis. It mainly contains adipose tissue. So adipose tissue is the tissue that contains fat cells. So a lot of fat cells there. Now let's move them. The deepest part is the hypodermis. It consists from a lot of fat cells. So the function of those hypodermis and the fat cells are storing energy. So fat cells store energy. If you need it, you can use it. And also it keeps the heat inside. So it has two functions here. Imagine the polar bear, for example. Polar bears have a lot of hypodermis and fat cells, adipose tissues under the skin, under skin fat. That's why they can live in cold environment. In the same way, if a human has under skin fat, it keeps us from the cold temperatures, keeps the heat inside. So skin protects other tissues from damage because all the other organs are located inside the skin. That's why skin protects them. And also skin excretes excess water and salt by sweat. So it has two functions that it can do at the same time. So facts. We know that people may have different colors of their skins, and it is because of the protein called the melanin. If you have a lot of melanin proteins in your skin, so high level of melanin leads to the darker skin, a low level of melanin leads to the lighter skin. So if a person lacks melanin, if he has no any melanin, it leads to a genetic disease, genetic disorder called the albinism. So it's inherited from the parents to children. So the function actually of the melanin is protecting the human organism from the sun rays. So in the sun rays there are a lot of UV lights, ultraviolet lights, and in order to protect our organism from ultraviolet lights, our organism produces melanin. That's why it becomes darker. One more fact about the skin is that it's the largest organ in the human organism. It's about 1.73 square meters in average, but it can differ depending on the human organism. So it is quite large. So that's an exercise for you to do for today. Now let's repeat the same thing in Kazakh. Қазір енді осының барлығын қазақша өтіп шығайық. Біздің өтетін тақырыбымыз қазіргі skin, тері, кожа. Сол туралы өтеміз. Яғни терінің қызметі, құрылысы, ішінде не бар? Терінің өзі 3 қабаттан тұрады, 3 слойдан тұрады. Epidermis, dermis, hypodermis деп айтамыз. Осылар 3 слойдың әрқайсысының өзінің қызметтері бар, және ол жерде орналасқан әртүрлі заттар бар. Енді бізде қазір бір-бірден айтып өтетін болсақ, epidermis, яғни бұл біздегі ең сыртқы қабат. Ол жерде өлі клеткалар орналасқан, және олар ең сыртында өлі клеткалар орналасқан, және олар біздің организмді бактериялардан, вирустардан қорғайды. Өйткені тері байқасаңыз ең сыртында тұрады.
барлық кіретін заттар солардан өту керек, сосын барып кіреді, ал олар өткізбейді. Және де эпидермистің функциясы, қызметі ол денеміздегі суды ішімізде сақтау. Яғни егер бізде кожа болмаса, тері болмаса, мүмкін барлық сулар буланып ұшып кететін деген сияқты сыртын ұстап тұрады. Тері онымен қоса суды контроль жасай алады, яғни керек болса артық суды шығарып тастауға болады тері арқылы, мысалға терлеген кезде деген сияқты. Керек болса іште ұстап қалуға болады. Яғни осы жерден терінің екі қызметін байқаймыз. Біреуі қорғау, біреуі суды ұстау. Жақсы, жалғастырайық. Енді бізде екінші тағы да бір слой бар. Ол бізде дермис деп айтылады. Екінші ортасындағы слой. Ол жерде әртүрлі рецепторлар бар. Мысалға pain рецептор, яғни ауырсынуды сезетін рецептор. Біреуі температураның рецепторы, яғни суықты, ыстықты сезетін. Біреуі давление, қысымды сезетін. Біреуі одан басқа сипап сезетіндер бар, және сол сияқтылар бар. Әртүрлі сезетін рецепторлар, және олардың барлығы дермис деген слойда орналасқан. Бұл дермистің бірінші ол туралы қасиеті. Келесі, дермиста бізде басқа да бездер орналасқан. Біреуі мысалға sweet glands деген, ол бізде тер шығаратын бездер, және олар да осы тер шығаратын бездер дермисте орналасқан. Және sebaceous glands деген, ол бізде май шығаратын бездер. Теріміз оны да шығара алады, майланады, яғни теріміз. Олар да дермисте орналасқан. Одан кейін тағы да дермисте бізде қан және лимфаның тамырлары бар. Бұл бізде тағы да дермистің бір қасиеті. Яғни осы заттардың барлығы дермис слойында орналасқан. Қан мен лимфаның сосудтар, осы тамырлардың қызметін білеміз. Бізге пайдалы газдарды және тамақтарды тасып беріп отырады, көптеген заттарды тасиды. Осындай қызметтері бар. Мына жерде суреттен қарайтын болсақ, көп нәрсе түсінікті болады. Мысалға мына жерден қарайық. Бізде дермис деген слой, мына жерден бастап мына жерге дейін көп нәрсені көруге болады. Мысалға рецепторларды қарайық. Сезу рецепторлары, мына жерде мынау рецептор, мына жерде мынау рецептор. Бұлар деген бізде қысымды, температураны, ауырсынуды, әртүрлі заттарды сезетін рецепторлар. Онымен қоса тағы бізде мына жақта sweet glands деді. Ол бізде тер шығаруды, sebaceous glands деп тұр мына жақта. Ол бізде май шығаратын, шаштың қасында орналасқан осылар тұр. Және мына жерде байқасаңыз, еще тердің қалай шығатын арнайы бір өзінің несі бар, дакт, яғни шығатын жері бар. Онымен қоса артерия мен веналарды көруге болады осы жерден, қызыл көк осы жерден. Бұлардың барлығы дермис слойында қалай орналасқан елестетуге көмектеседі. Келесі бізде hypodermis деген үшінші слой бар. Мына жерге жазайын, hypodermis, subcutaneous layer деп те айтады. Hypodermis, бұл жерде көбіне орналасатын зат, ол бізде adipose тиші, яғни adipose клеткалар, ол бізде май жасушаларын жинайтын ұлпа. Өте көп май жасушалары бар. Олардың қызметі туралы өтетін болсақ, міне май жасушаларының қызметі, олар энергияны сақтай алады, яғни керек кезде сол жерден алсақ болады. Біз білеміз, бірінші энергияның көзі ол бізде углевод, яғни көмірсулар. Олар таусылда біз майларды жұмсап бастаймыз. Міне энергияны сақтайды. Келесі бізде ол еще и жылуды да сақтайды. Яғни ол слой ғой, сондай майдан жасалған слой, жылуды шығара қоймайды. Ол бізде екіншісі, keep heat inside. Мысалға айтатын болсақ, полярный медведь, ақ аюлар, олардың өте суық жерлерде өмір сүреді, және суға да түседі, полюста шығады, сондай суық жерлерде өмір сүреді. Қалай олар тірі қалады? Өйткені подкожный жир, слой, сондай терінің астындағы қалың қабат май бар, сол оны тірі қалуына көмектеседі. Адамдарда да солай,
температураны сақтап отырады. Енді сонымен қатар теріміздің қызметтері, олар іштегі басқа органдарды сақтайды, өйткені бүкіл органдар терінің ішінде тұр, және су мен тұздың концентрациясын әсер ете алады. Өйткені біз терлеу арқылы суды, тұзды шығарып тастаймыз организмнен. Көп болса шығарып тастаймыз, керек болса терлемейміз мысалға. И солай оны іште сақтап қаламыз. Яғни бұл бізде контроль жасауға көмектеседі. Яғни кожаның екі қызметі осындай. Сонымен қоса бізде тері туралы бірнеше факт. Біздің адамдардың терілерінің түстері әртүрлі. Яғни ашық терілер бар, немесе қара, яғни қою түсті терілер бар. Бұлардың барлығы қайдан келеді? Меланин деген бізде протеин бар. Егер меланин протеин көп болса, адамның терісі қараяды. Ал егер меланин протеині аз болса, тері ағарады, ақ болып көрінеді. Кейбір адамдарда тіптен меланин жоқ, ол адамдар тіптен аппақ, және ол ауру, генетикалық ауру, оны альбинизм деп айтады. Ол ата-анадан балаға берілетін ауру. Енді бізде меланин неге әркімде әртүрлі шығады, және неге кейбір адамдар кейбір кезде қарайып кетеді? Мысалға жазда күннің астында жүрсек қарайып кетеміз. Өйткені күннен түсетін жарықтың ішінде әртүрлі жарықтар бар. Оның ішінде тағы да ультрафиолетовый луч деген нәрсе бар, UV light. Егер UV light теріге түссе, организм одан қорғануға тырысады да, меланин шығарады. Көп түссе, көбірек меланин шығарады қорғау үшін. Сол кезде тері қараяды. Сол негізі ол қорғануға артылған механизм, сондай. Келесі факт, біздің теріміз ең үлкен органымыз болып саналады денеміздегі. Өйткені оны алып жайып қарасаң, үлкен 1 метр квадраттан да үлкен 1.73 метр квадрат. Бұл жерде ол шамамен алып жатыр, конечно, адамдар әртүрлі. Үлкенірек адам болса, үлкенірек шығуы мүмкін даже. Сондай бір үлкен орган екенін айтуға болады терінің. Жақсы, мынау жаттығуларды орындарсыздар. Сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.